confidence interval approach is used to find out or to estimate the unknown value of the population parameter, which in our case is the difference between the two medians. So if that is unknown, we would have to make use of the confidence interval estimation approach under the Mann-Whitney U-test to identify the unknown value of the population parameter. So students, I would be giving you the demonstration by taking a data set that how we can find out the unknown value of the population parameter using the confidence interval estimation approach. So students, the problem I have taken up was conducted by Davidson et al. In 1974. They have studied the responses to oral glucose in patients with Huntington's disease and in a group of control subjects. So there were two types of groups, the control and the uncontrolled one. The 5-hour responses were shown. Construct a 95% confidence interval for the difference between the population medians. Now students, the data is being given before you. These are the patients which are denoted as X, and these are the controls who are denoted as Y. So students, first of all, you need to arrange these data sets into a certain magnitude of smallest to the largest. So if you can see, smallest value se leke largest value tak, I have arranged the X data first, and then I have arranged the Y data from the smallest observation to the largest observation. The next thing you would have to do in order to follow the confidence interval for difference between the two medians is that you need to take up all possible differences of n1, n2 values by subtracting the x values from that of the y values. So students, ये देखिए इधर आपको x values appear हो रही हैं, and here you can see the y values. So I've calculated all possible differences between the medians. So 77 minus 65, that gives you 12. Similarly, 82 minus 65, that gives you 17, and so on. 100 minus 97, that gives you a value of 3. Once you have calculated this table of all possible differences between the medians of X and Y data sets, what you would have to do is you would have to calculate W alpha by 2 from the Mann-Whitney U table. So students, आपके सामने मैंने क्वांटाइल ऑफ द Mann-Whitney U टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो टेबल है उसका एक पोर्शन आपके सामने नजर आ रहा है आपको. इसमें मेरा जो डेटा सेट था उसमें साइज ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, दैट मीन्स द सैम्पल साइज ऑफ द फर्स्ट ग्रुप वाज 11, और इसके अगेंस्ट मैंने ये तमाम n2 वैल्यूज पिकअप की हैं फ्रॉम द Mann-Whitney U टेस्ट टेबल. और अगर आप देखिए तीसरी चीज जो हमें नोट डाउन करनी है, दैट इज P. एज यू नो दैट आवर अल्फा वाज 0.05, सो आप अल्फा बाय 2 पहले कैलकुलेट करेंगे. अल्फा बाय 2 कम्स आउट टू बी 0.025. सो n1 11 और n2 था हमारे पास 10. सो फॉर n1 11, n2 12 और अल्फा बाय 2 हमारे पास आ चुका है 0.025. इसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपको मिली है 27. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ W alpha by 2. So W alpha by 2 is being calculated as 27 using n1 as 11, n2 as 10 और alpha by 2 था आपके पास 0.025. So आपने Mann-Whitney U टेबल में से, क्वांटाइल टेबल में से ये वैल्यू पिकअप की है. Now the next procedure is कि आपको इस W alpha by 2 ने ये आइडेंटिफाई किया है that you would have to pick up out of that all possible differences table आपको 27 smallest differences उठाने हैं और 27 largest differences पिकअप करने हैं from that very table of all possible differences. अब स्टूडेंट्स जो आपके पास 27 smallest differences आए हैं उनमें the most smallest one is -20, then -15, and so on. The largest one was 1. So if you just count them, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so on up to, ये आपके पास 27 smallest differences आ गए. Similarly, आपने 27 largest differences उठाने हैं. इनमें
سب سے میکسیمم جو لارجسٹ ڈفرینس آپ کو نظر آیا فرام دیٹ ٹیبل آف آل پاسبل ڈفرینسز دیٹ واز 35 اور اس میں منیمم واز 17 اور یہ بھی اگر آپ ٹوٹل کاؤنٹ کریں دیز آر 27 لارجسٹ ڈفرینسز. اب اسٹوڈینٹس ان میں سے کرائیٹیریا یہ تھا کہ آپ کو یو کیلکولیٹ کرنا ہے یوزنگ دا فیکٹ دیٹ یو از دا ڈبلو الفا بائی 2th لارجسٹ ویلو. سو اگر آپ یہ اسمالسٹ ڈفرینسز میں سے لارجسٹ ویلو پک کریں تو وہ آپ کے پاس آ رہی ہے ویلو 1 اور لوور لمٹ آپ فائنڈ کریں گے بائی ڈبلو الفا بائی 2th اسمالسٹ ڈفرینس آؤٹ آف دا لارجسٹ ڈفرینسز. سو اسٹوڈینٹس آپ نے کیا کیا ہے لارجسٹ سے لے کے اسمالسٹ تک آپ نے ان کو ڈکریزنگ آرڈر آف میگنیٹیوڈ میں لارجسٹ ڈفرینسز کو پلیس کیا ہے اور اس میں سے اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن آپ کو موسٹ اسمالسٹ ڈفرینس اٹھانا ہے آؤٹ آف دا لارجسٹ ڈفرینسز اینڈ دیٹ کمز آؤٹ ٹو بی 17. So we can say that we are 95% confident that our difference in population median would lie within the limits 1,17.